Hello and welcome to Universe, where we have conversations about campus life and everything in between. Today we are at Zetech University, where we're going to be asking all those amazing questions. I am your host, Egla Wandurwa. Let's get started. Hello and welcome to Universe. Today I am at Zetech University, where we'll be discussing all things campus life and the culture around campus, and also an interesting segment on fashion trends. So let's get started. Okay. Sawa saseni? Hai, amkeni kama mko na energy. Mko fiti kweli? So nataka mnishow campus iko aje? Ni nini unaona? So nataka mniambie campus iko aje? Nini iko interesting, nini ni ngumu, nini challenges za someone wa campus? Especially when you're student leader, sindio? Is it harder kuingia into leadership ukiwa campus? Watu wana expect labda ukwe tu mambo yako ni vitu fun, ama pia kuna hiyo line ya lazima ukwe na serious business? So my name is Wamboi Sharon. I'm a student leader, social welfare secretary at Zetech in my 4th year, pursuing psychology. So I'll answer your first question. What's interesting about being in campus? Basically, it's the bonds we create here. Mabeshte wenye you get here, unapata ndio wana come through for you in life, when you have challenges, basically friends. Challenging part ni figuring it out. Ukua campus ndio unaanza kufigure your shit out, what you want. Ndio unaanza kujua attachment unatoa wapi, job, unapata pesa yenye uko nayo haitoshi, so you must tafuta, juu yake. So figuring your shit out is the most challenging part in campus. And me being a student leader, what is challenging, it is actually a very amazing space. I've learned a lot, I've grown, akili yangu imegrow, and most challenging part ni kubalance between, responsibilities and school and your personal life. So, but we're working on it. It's a work in progress, and so far so good. Yeah. Amazing. And you've mentioned something, you're figuring it out as a student, sindio? Na nimeona hapa mko na an event ya financial literacy. Are you taking heed to kenye mna learn? Are you also trying to figure out hizo stories za attachment? Are you asking hizo maswali? Well, for me kama student leader, sisi ndio tunaleta hizi event. For me, sisemi I'm in a better place I have knowledge or anything, but I also learned from them. But niko na trainings, I think niko more advantaged kuliko the rest of the student, because niko in this space and I get to learn a lot kuliko. That's why we try and bring the events for them. But hapa ndani I've been there and it is amazing. Tunafunzwa kuhusu saving, kuhusu managing your finances and being a comrade. I think these are lessons zenye key lessons in life. So yeah, watu wanafaa kuwa nasikiza na people are attentive in there. So yeah, tunasikiza, tumetoka hapo, sina? Yeah, we are listening. Tumetoka kuangalia. Okay, nice. Nani hapa ametafuta attachment so far? Tuko kwa harakati, sindio? Tuko kwa harakati. Haya, hiyo ni poa. Mnafaa pia mmepata advice ya vitu mnafaa kufanya mkitafuta atacho, mnauliza watu wenye wako ahead ama? My name is Claire. I'm also a psychology student, and I've learned so much from, I think, those who are ahead of me pia. Na what I love most about Zetech is the lecturers are so open towards us, and utapata hata class ikiisha, they'll have some time with you to kind of guide you through the process, like what you need to do, who you need to be talking to, the skills you need to gain, and basically anything you need to know about your career and also your attachment. So we're 4 years, so we're in the process of that. Now we've had a lot of guidance, so it's been a very interesting process.
Amazing. Na nyinyi watu serious, ndio? Apart from your seriousness, kuna vitu zingine za kampuni mnaweza tushow kama culture. How is the culture like? Kila saa ni kusoma ama pia kuna the other side ya fun? Tuambie kuhusu hiyo culture ikoje? Okay, Seraphine, an education student. Na about the culture, si eti ni kila saa ni kusoma. Like for example, kama kesho we have an event, ni you come enjoy yourself. Then baadaye utarudi kwa nyumba yako. So it's not all about studying. Studying ni wewe ujipange peke yako with your time yako tu, personal time yako, then you study. Ukingoja ufanye my exams ama cuts. Yeah. Unaweza kuwa na classes hata Monday na Friday peke yake. Yeah. Yeah. So hizo siku zenye hauna class ni nini mnafanya? Kwani uko mnanga sport ya kuenda? Kuna place around hapa Zetech mnaendanga? Tuko nazo mob. Gani? Tuseme kama una class, tuseme for example una class Monday na Friday, si ati hapo katikati una class, maybe si physical, maybe ni online. Plus kuna so many clubs hapa shule. So utapata maybe one person ako maybe in 3 clubs ama 4. Na kuna meetings za hizo clubs na pia kuna lot of events huku Zetech. Si lazima ikuwe Mangu campus, naweza pia kwa Ruiru campus. Yeah, so yeah. So vitu ziko sawa. Yeah. Okay, tukianza hii conversation kuna kitu isemwa ya friendships. So how is the friendship dynamic here? Because as I know hata before mkuje campus there was high school, si ndio? And I know the dynamic ya friendship ime change. Huku unahitaji kupata friends who can really be there for you, si ndio? I want mniambie one instance enye a friend aliharibu tu mambo ama they did something enye imefanya ushangae. Ama rafiki kampo kuna haja kweli? Kuna story kama hiyo? Utone. Your friendship. Sure. Okay. My name is Steven, education student. About friendship. Marafiki wako na ni wengi. So okay. About friendship pia ita determine uko na friends na nani na what are you doing with your friends. Naona kuna friends utakuwa na wao maybe wa kuharibu, so it's upon you to choose wisely. Si ndio? Yeah. Campus kuna raha mingi, siwezi danganya. Mambo ni mingi, masando machache. Sasa mambo kama gani na wanakuharibu aje? Tunataka kujua hizo details. Ama hapa tuna gatekeep. For example, sherehe ziko sio? Kila Friday nasikia tuko buru. Tumeenda hivi sport. Sasa it's upon you. Unategemewa nyumbani, kuja campus, for instance when first born. Siblings wako wazazi wanakutegemea, unaona. So friends wenye uko nao, it's upon you to decide nataka kuishi maisha gani, unaona. Then hapo kwa kuharibu ni mbaya man. Ni mbaya kabisa. Kabisa. Okay, asanti. Niambie kuhusu nini ma friends wamefanya imefanya mshangae kuhusu friendship life ya campus. Good. Okay, I go by the name Charles. I'm an education student. For me naweza sema huko campus kuna rafiki wa kila kitu. Kuna rafiki wa kusherehe, rafiki wa kusoma. Na sasa kuna genuine friends wa kila kitu. So ni kama friends mnaweka na category, hakuna rafiki mmoja? Friends wa kila kitu. Kwani so hata nyinyi hapa si friends general ama pia nyinyi mko na purpose kama friends? Mama? Ama nyinyi general friends? Friends with purpose. Hey, ni gani ya friends with purpose? Friends with purpose. Si benefits. Benefits wako kando, kuna marafiki ya kila kitu. So kuna kila kitu ina happen, si ndio? Sasa niambie category wild basi. So kuna kila friend na category yake, no. Kuna hao friends with benefits. Kama mse hapa ni best yangu, no. Okay. Kuna friends with benefits sama? Obvious. Hey, jamani, yani wewe jua Sasa kama huyo nikijua kuna sherehe, najua lazima ataniplug, no. So ndo friend wa sherehe, si ndio? Ndo number 1. Sasa kuna wale wa masomo. Nani wa masomo?
Poa. Ni mimi tu wa masomo. Ni wewe tu wa masomo. Na mnafanyanga ile kitu ya mkienda kwa exam room, kuna a certain strategy mnakaa, kuna mbenye Formation. Information. Mnapatana na exam peke yake. Hakuna kitu mbaya kama mmejiform then ndo nakuja sasa kushanga utafanya ushajibanga na yeye, si ndio? Na mtu unakaa naye tu unakatanga kumuongelesha, unakipata hapo umewekwa na yeye hawezi kuonyesha. Okay. But generally friendships tu ni wewe ujijue na utafute marafiki wazuri, ndio? That's nice. Sasa ni showini, nyinyi hamjaniambia kuhusu the party life, the different side ya kampuni. Nyinyi mmesema tu ati kuna party. I want to understand how are you able to balance that? Ati bado uko na a life socially na bado unasoma. Okay. Hiyo ni okay, iko tu sawa juu mimi siwezi danganya. Campus kusoma ni ngumu, tunakuanga tu same. So semester tunajua ni ya sherehe, karibia mtihani ndo tutasoma. Ndio mnasoma. So masaa ya kusoma siwezi danganya, iko hakuna. Iko. Sherehe muhimu kuliko masomo baadaye tutaokoa. Ni noma na bado mnasainiananga attendance. Bana. Si bora tupite, bora hakuna soup. Yeah. It's good. Hakuna kucomplicate mambo. Bana si from friends of information wako tutapita. Different take na friendship. Okay. That's what we want to hear by the way. Nataka mnisho, unajua kuna watu wenye wako nje hawaelewangi friendship venye inafaa kukua ama wamekuwa na a toxic friendship when they do. Sure. For me, from a psychological point of view, naona take yao ya kukuwa na friends for everything, wa sherehe, wa kusoma. That's a wrong way of taking up life. Basically, I feel like unafaa kukuwa na a cluster of friends where you can do everything with. Wenye anaweza come through for you uko na shida, anaweza come through for you time of enjoyment, anaweza come through for you when serious, it's about to get serious and all. Lakini rafiki wa huyu wa hii kazi Una general friends wa kila kitu na sawa. Au sasa wakategwa. Asa unajua wakati, this is not like high school mahali umekaa na mtu for like 4 years continuous, class ni moja, asubuhi mnaonana from Monday to Monday. Hapa campus we just met one another, haujui nani ni nani, haujui karakta ya mse, mnajuana tu, unamjua kenye friends know what I want them to know. So ikifika kwao they do not know me in a different perspective, ni yenye mimi nimewaonyesha, which is actually very, let me say, dangerous, cause beshte ndio atakugongea ikifika. Ni ukweli, beshte unadhani ni beshte wako wa kwenda sherehe, ndio atakulia manzi, ndio atakunya nini na nini, ndio atakuibia pesa. Unapata you have business together but hamwezi funga deal na yeye cause ndio ameenda na pesa yote ya biashara, because haukufika mahali you learn your friends from a deeper level, and that's my take personally. Ukikuwa na beshte wa huyu na huyu utakufa vibaya, and that's for sure, that's one thing for sure. So ni ukue tu na our general friends ndio unajua like you can do everything with them, and yani your bond may create a good bond. Yeah, Kabisa. ama Claire. Yeah. Okay. I'm Tina, and on support of like what she's just said, mimi ni evidence. Given that I'm no. Apana, like, you know, having that when we are talking about friendship, ukwe na wase, you have the same vibe, you're doing everything together. So adi me when I first came to Zetech, and
I am here to assure you, like, the first person I was considering as a friend is not in that circle I have now, because I came to realize, like, we are not even vibing. Kuna maybe you find out maybe somebody is using you, or maybe unapata he or she is taking advantage of you. But as per now, I don't know how I managed to, like, get people who I connected with. Now tunafanya kila kitu pamoja. Kama ni kusoma tunasoma, kama ni sherehe ni sherehe. Like, we're just nata tuko wengi. It doesn't necessarily mean you have to, like, kukua na watu wengi. So long as hata kama ni watatu, yeah, like, mna vibe tu pamoja na mko connection na hiyo bond. Vibe sana sana. Vibe ni muhimu. Kama mtu wa vibe na wewe, haiwezi. Yeah. Utajiforce hata kuingia kwa hiyo friendship, si ndio? Sasa juu umeongelelea vibes, huku unaona ni kama mko na a strict dress code. I know. Kali sana. Na unajua ile picture tulionyeshwa ya ukiingia kampo unavaa kenye unataka, unafanya kenye sasa mnadu kuna venye mnawezanga kubypass hiyo story ya fan ama ni hakuna kung'ara. Mi kwanza mi nilikuja na kinyasa. I came with like a baggy short and I was like asked to go back. And your short? Yeah, I think it's not decent enough or something. So hapo tunavumilia tu kwa maana ni sheria za shule. Okay. But yeah. So yeah, it's an adjustment, yes. Na haimaanishi that you can't, like, wezi ngara, wezi kapoa, because at the end of the day, this is your campus life. You need to have that experience. You need to look good pia, and this is where you learn your sense of style. But at the end of the day, Zetech iko kind of strict about the kind of morals that they want us to have, the kind of image that they want us to portray out there. So inabidi you find that balance of having your aesthetic na pia rhyme pia na the school rules and the dress code. So una learn to just to find what works for you, what looks good, yenye haitafanya utume home. You just have to adjust. But kuna dinners, kuna kuanga na dinners actually. Au hatajua cause hawakwangi shule, wanakuanga tu shule kukuwa na form ya sherehe peke yake, but kuanga na dinners where kuna kuwa na dress code, maybe black, a touch of gold or navy blue, nini. And hiyo time unapata the dress code imelegea kidogo, you can come in with whatever you want. Na pia sports day pia unapata unaweza come na anything, cultural week, on weekends, Sundays and public holidays. But the other times ni just find the venye tu clear amesema, find the balance between the dress code ya shule and your aesthetic personally. But haimaanishi because lakini kwani ni nini kuvaa tu closed shoes na kuchana nywele na not coming with crazy hairstyles. For me, I feel like that works. Now, don't come ukiwa naked. Basically, I feel like it works for me. It does. Na pia dress code ya Zetech, ukiwa nje unapata it gives you of, let me say, discipline, cause unaweza enda mahali unapata hata uko club lakini you're not very showing, unapata una consider vitu kama baridi ama kukinyesha ama utakimbia aje ama I don't know, you get to think about a lot. Na the moment step in another attire, you tend to feel, let me say, uncomfortable and morals. Naelewa kenye unasema hiyo dress code imeembediwa na discipline na mnaendelea kuwa nayo, si ndio? But pia haimaanishi hamng'ari. Mnakwanga mkifuata basi fashion trends zenye mnatumia hadi kwa venye mnavaa. So mna follow, like, do you see this on social media, influencers ama nani ana inspire your styles? Pinterest, yeah. But I feel like pia ukua campus, you don't have to overstretch yourself ati umeona huyu nayo you should look a particular way. Utakufa at the end of the day. Pesa itaisha ukinunua manguo peke yako. So find whatever works in the closet, style it. Kama ni this, find, angalia closet yako, and according to your aesthetic, I think you can come up with something good and look good at the same time and represent yourself.
Amazing. Asanteni kwa that. So nataka kuuliza, mnaweza niambia one piece of advice that you wish everyone would know, especially people in campus. Ile yenye umesikia na unaona ni kama watu wengine hawasikii kitu and you'd want other young people like you to also see this na wafuate that kind of advice. Okay. Si ati niko na experience lakini inaweza peana tu advice. Si sote ni watu wazima, si ndio? And you as a student unajua kile imekuleta shule. Na being here in school utapatana na barriers mingi na distract sana as a student. Najua sherehe si mbaya but pia hiyo ni distraction moja, si ndio? Si ndio? We usijitai kwa masomo sana pia. You need to relax. Sometimes unasherehekea kidogo, but remember tumetoka background tofauti, tunajua kwenu, wewe ndio unajua mahali umetoka. Usikuwe na pia pressure ya watu hapa campus. Campus tuko tofauti, unaona? Kuna mtu akimaliza hapa after grad, yeye anapewa apartment kama gift. Wewe unapewa sister yako mdogo usomeshe, unaona? So tuko tofauti. So wewe ukikuja campus, na kama uko campus, live within your means. Jua kile imekuleta shule and najua uta make it. Kabisa. Asante. Nani mwingine anaweza tupea advice? Okay, so let me touch on relationships. Hapa campus hakuna parents ku guide or anyone to, yeah, you know. So ukiwa campus kuna a lot of guys, a lot of cute guys, yeah. Na pia kuna a lot of beautiful ladies tunajua. So ukiwa hapa you just have to discipline yourself. If in a relationship, usiingie kwa relationship uone si smart utoke uende ingine, uone si smart utoke uende ingine. Maintain a relationship, ama kama wezani achana nayo completely, because switch my relationship si power. It's bad, it's really bad. It's bad. Mbaya kabisa. Na hiyo kuswitch relationships venye amesema, is it something ina happening sana campus? A lot. People doing the same course. Ngoja kwanza. Kwa hivyo watu wanafanya the same course na itakuwa ngumu kwa sababu uko in the same course na huyu mtu, si ndio? Like yeah, you are dating someone from mwenye ako course yako, then mwachane. Let's say like this. Let's say this is a guy and we are ladies. So tuseme we are friends. This one's dating huyu, mimi na date ule. Then tukosane, utapata tumeswitch. Sasa ni huyu ana date huyo, ni mimi na date huyu. Now what's that? So ni kitu inaendelea Asante kwa kutuambia kuhusu hiyo. It's good. Hata nasikia naonanga most people wakicomment TikToks juu wapi ati avoid 4 years. Me I don't see anything bad with 4 years. Anything bad actually. 4 years wakwaje? Mimi siwajui. But najua a few but mimi sioni shida nao. They're not bad. Actually watu mko nao semi ndo wabaya. Yeah. Ni heri ati ni wabaya. Maybe wanaweza patana na wabaya. Yeah. Kama hawa, si ndio? Kama huyu hapa wa friends with benefits. I know. Okay, hiyo ni an interesting take kabisa. Uko na advice ya kutushow? Unajua unaweza advice watu wako na friends with benefits? Okay, number one, mimi ni joker by the way. So advice naweza peana ni just be pure, just have pure intentions and be real to someone. About relationships, naweza advice kitu moja, usi change relationship so easily. Just change your behavior to sit in someone's shoes. Juu watu wengi wana change couples baada ya kuchange behavior, yet the same behavior inafanya mkosane na wase. I'd rather prefer you change on the behavior rather than changing of partnership. Yeah. Okay.
Okay, hiyo ni an interesting take kabisa. Na usijikose udate mtu mnafanya course moja the same class. Hao wenye wako kwa colleges. So kudate mtu mko course. Hivyo venye umesema ni profession gani wewe huwezi date? Si kudate like huwezi kuwa 2.2 English literature udate 2.2 English depende 1.1 ama 3.1. Usikue kwa the same stage. The same class. Okay. Okay, mimi na experience yangu as in one thing like in campus, you should let people know you for who you are and don't fake life. Guy, do not fake your life. Just let people love you and know you for who you are. And also, always remember where you're coming from and where you're intending to go. Ukijibeba, ukifanya everything that you're doing around the university, always remember mali unatoka na mali unataka kwenda. And then another advice nimesikia kutoka kwa event hapo ndani, like they said something about do not dig a hole to feel whole. That just like the event suggests, it's all about financial management. So like tukua tunaambiwa ati usikope kulipa deni. So just all in all, like just find a way. Najua ni difficult kudeal like kuhandle pesa ukiwa huku kampo juu. Mambo ni mengi, mahitaji pia ni mengi, but just find a way. Yeah, so do not dig a hole to fill another hole. Yeah. Thank you. I think they've given a lot of advice on relationships, but she has mentioned a bit about money. So I think one advice I'd give to people, whether for campus or you're thinking of coming to campus, build your brand and find something that works for you and start working on it right now. Jusai, you have all the time, you have the resources, you have support from your parents. So come up with something. It doesn't have to be what you're studying, but I've seen people that I've been studying with that are wameanza like their own businesses and they're very successful, very different from what they're studying. So sai, when you have the time, build something to call your own, and pay nakupea a lot of confidence and even financial freedom. It really does. So I think that's one thing that I've learned. Nice. Okay. My advice today, I'll touch on mental health. First, nitasema self-awareness. You should know yourself. You should always put yourself first in everything that you do. You must fill your cup first for you to fill another person's cup. You cannot pour from an empty cup, basically. So you should love yourself. In those friends zenye mko, relationship, make sure you love yourself first so that you can get enough love to give the other person. Isikue kwa relationship when unajicompromise ati maybe una date somebody out of pity. You're not in high school, come on. So fill your cup first for you to fill the other person's. Also, your mental health is key. Ensure you do things to maintain the balance. Hata kama kuna stress here there, just do meditation, go for running, whatever you feel like inakusuit to let it go from time to time. Do that, but make sure your mental health equal top notch every other time. And my last advice is make meaningful connections and network. We're not in high school, we're in campus. These friends you make, you'll go with them mpaka in life. I mean, this is now the beginning of life. So make meaningful connections and network pia, endo network. Hakuna opportunities zitakuja ukiwa kwa your hostel or your house. Go outside, touch grass, do something, go network, build your mental capacity, build your knowledge, easy ship programs, go everywhere, just network. Sahi Kenya hakuna, okay, unaweza soma usome but tumeona watu wengi wako na degree and they are out here doing nothing. Let me just say that it's all about connections. Na hizi connections hazitakuja kwa bed. So go outside, touch grass and make network. Yeah.
Thank you. So tumeambiwa network and all the things mmetuambia, these are amazing pieces of advice zenye mmetupatia, and I hope campus itaendelea kukua good to you, mtaendelea ku friendships, a good balance between your education and fun. So this is it for this segment here at Zetech University. Keep watching the Universe Show. Okay.